In the midst of a quiet village of Thiruvidamkod, in the Kanyakumari district, one finds Arappalli, popularly known by the locals as Thomayar Kovil. Built in AD 63 by Saint Thomas the Apostle himself, Arappalli is the heritage and evidence of Saint Thomas Christianity in India. At first sight, this tiny, neatly maintained Arappalli, built of quarry stone, with its granite pillars and lamps, tiled roof and latticed wooden foyer, really does look like one of the innumerable temples that dot the region. Arappalli is not in the sense of half a church in the modern meaning. Ara in Malayalam is an uncompleted church. But the original meaning is not that uncompleted church. Rather, Arajan is king. So this church is constructed with the help of the king. Hence this church traditionally started knowing Arajapalli and later on Arappalli. Since the 18th century, the church was in near ruins. Around 80 years ago, through the efforts of the late Reverend Father Kotungal Givargis Ramban, the church was refound and restored to much of its present glory. On December the 16th of 2007, this church was declared as the International St. Thomas Pilgrim Center by His Holiness Basilios Marthoma Didymus I, the Catholicos of the Indian Orthodox Church. The most treasured piece of Arappalli is the cross on the southern wall of the sanctum, believed to have been carved by Saint Thomas the Apostle himself. Arappalli reflects the uniqueness of the rich South Indian architecture, which blends with it the wealth of Christian symbolism. The front structure has the typical wooden Nadagashala, prominent to ancient South Indian temples. The pillars range from 5 feet to 7 feet, and they have semicircle lamp structures and crosses all over it. The front door is adorned with unique carvings, mostly representing angels. The centerpiece is the 2 kneeling angels in front of the chalice. Tucked in an alcove inside the antechamber is an old world baptismal font, which is as old as the church itself. Just outside, adjacent to the western exit of the antechamber, lies the remnants of an ancient stone trough, where it is said that priests wash their feet before entering the church. Then there is a well, and according to legend, the well was dug during the times of Saint Thomas the Apostle himself. Since then, it has never dried up. മറ്റുള്ള പള്ളികളെക്കാട്ടിലും തിരുവിതാംകോട്ടെ അരപ്പള്ളിക്കുള്ള പ്രാധാന്യം മറ്റുള്ള എല്ലാ പള്ളികളും കാലത്തിനനുസരിച്ച് പൊളിച്ചു മാറ്റപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ക്രൈസ്തവ സഭയ്ക്ക് ഇതുപോലെ പഴക്കം ചെന്ന ഒരു പള്ളി ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇന്നായി തിരുവിതാംകോട്ടെ അരപ്പള്ളി ആ മെയിൻ സ്ട്രക്ചർ, ആ കരിങ്കൽ കെട്ടുകൾ ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകത. അരപ്പള്ളിയുടെ പ്രാധാന്യം മർത്തോമാശ്ലീഹയുടെ കൈകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ആ മെയിൻ സ്ട്രക്ചറിലാണ് ഇന്നും നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമേറിയ പ്രാധാന്യം എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേക സ്നേഹം ഓർപ്പിക്കുന്നു. Today, Arappalli houses a heritage center which accommodates guests and dignitaries who travel to this holy site. The center has a museum that has among its small collections of artifacts an ancient millstone, several old coins, and a set of gifts to the church, which is said to be given by the Portuguese. An example of this
is a small 15th century table made of wood with carvings of St. Paul and St. Peter and that of a phoenix and a pelican. ഇനിയും ഇവിടെ വരുന്ന ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് താമസിച്ച് ധ്യാനം നടത്തക്കൊണ്ടുള്ള 150 പേർക്ക് താമസിക്കത്തക്ക റിട്രീറ്റ് ഹൗസ് പണിയാനായിട്ട് പള്ളിയുടെ വടക്ക് വശത്ത് റോഡിനപ്പുറത്തായിട്ട് 3 നിലയിലുള്ള ഒരു ബിൽഡിംഗ് പണിയാനായിട്ട് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാമ്പത്തികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മൂലമാണത് അത് നീങ്ങി പോകുന്നത്. 2 വർഷമായി കല്ലിട്ടിട്ട് ആ റിട്രീറ്റ് ഹൗസ് പണിയണമെങ്കിൽ ഒരു 3.5 കോടി രൂപയോളം ചിലവ് വരും. അത് പണിഞ്ഞ് തീർന്നാൽ ഇവിടെ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് താമസിക്കാനും ഭക്ഷണ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെയും ക്രമീകരിക്കാൻ സാധിക്കും. അല്ലാതെ തന്നെ എൻ്റെ വടക്ക് വശത്തുള്ള ഹോള് പൊളിച്ച് ഒരു പഴമയിൽ കൂടി ഈ പള്ളിയോട് മാച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ പണിയാനുമായിട്ടൊക്കെ ഉദ്ദേശിച്ച് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെയൊക്കെയും പ്രാർത്ഥനയും സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള സഹായവും ഉണ്ടായെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് ഉയർത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധ്യമാകൂ.